Kati Mpuuga essaawa eno operating nga ekkazi eriremeddwa obufumbo. Ekkazi bwe lirema obufumbo limakinga sure nti buli lifuna chance lino kakasensi nti omusajja oyo ye yali omubi ze nali ngumidde. Yes, webale kubanga okyali ku Red TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red TV. Atannaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okubeera nga nkutegeeza nti kkirira wansi awo wennyini woolaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akadde ka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Ebigambo by'ogenda okuwulira mu katambi kano. Waliwo njadduyita olutalo. Mathias Mpuuga alinga yaggula olutalo ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform. Buli wafuna platform eyogera ekibiina kino takijja mu kamwa. Akatambi kano akamu wakawulidde nakakuwaddeko gye buvuddeko bw'obanga obadde otugoberera amawulire gano nagakutegeezezzaako. Mathias Mpuuga ayina ka interview ke yabadde akola akamu ennaku eziyise, wabula nga mu bigambo bye alaga nti ekibiina ekya NUP kibi nnyo nti era n'omukulembeze waakyo mubi nnyo, wabula nga ate bano be baamulonda mu bifo byonna byazze alondebwamu. Ebintu ebimu sijja kubiddamu, wabula njagala nkuwe akatambi nga Mathias Mpuuga ayogera ebigambo bino, then oluvannyuma ngenda kukulaga Waisswa Mufumbiro, ono nga ye deputy spokesperson w'ekibiina ekya NUP, Uptop boss, ono nga naye ali omu ku abo bannayuganda naddala abali ebweru w'eggwanga nga bakkiririza mu nkyukakyuka era ng'ebigambo babyogera nga we biri. Bamukutte kakota, bamusabudde, bamuyisizaamu eggaali nga bw'ogenda okuwulira oluvannyuma lw'akalango kano. Nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The other day you saw him declaring himself candidate. Which party organ appointed him to be the candidate? So he's effectively saying, I should nobody rise. If you try to say also interested, you become an enemy. So you'll see his blogs on social media abusing you. You see into concert wars, into musical wars. You know, for the last 2 years, him and his small cabal have had on their lips the name of one person, Mathias Mpuuga. When I was low, it's because I tried to make sure I had not really tried to scatter the team at Parliament and beyond. I kept cool. When we were trying to do oversight work, to put government in check, Kyagulanyi and the Secretariat people would call MPs to tell them not to go. You call Rubongwe, Mr. Rubongwe, call them, ask MPs, they are there. They would call them and say, don't go with that man, the president does not like it. The chairperson of Uganda caucus, the Honorable Mwanga, sometime last year, had started on a program to go in Uganda and undertake to check on deforestation and the depletion of the Central Forest Reserve in Uganda. We did 3 meetings and he stopped it. When asked, he said, no, Mr. Kyagulanyi is saying he's uncomfortable, us moving with you in the countryside when it is not part. What kind of leader is that? I am aware, and I'm very much aware, I was aware when I was low, as you would call people and ask them to withdraw, from work, because you are making the man shine, and I'm not there. That's kind of leadership. Kati Mpuuga essaawa eno operating nga ekkazi eriremeddwa obufumbo. Ekkazi bwe lirema obufumbo limakinga sure nti buli lifuna chance lino kakasensi nti omusajja oyo ye yali omubi ze nali ngumidde bingi. Naye ng'omusajja yakusanga wano n'akuteeka kweno level. Akuteeka kweno level amanyi nti kati future yange tugenda gitambuza n'ono, tutambuze ekintu kyaffe. Then on the way n'agenda akizuula nti
nti ntambula nzire eno ne munnange gwentadde wano tutambule fena atambula ddeno nakulabye complaining simanyi ku organizing anga meetings zinaziwotalinga down. So they spent 2 years fighting me as law. I would organize meetings, invite him in parliament and outside parliament to address them. So we would come and then water down the importance of the meeting. Okay, if what we are saying is true, nti meeting yaziwotalinganga down, what would you expect from a person abadde amanyi nti mutambula mwenna n'akizuula nti ate kati olina by'okukuta nabyo nga by'okukuta nabyo temugenda bibenefiting nga muwabula nga gwe oyagala ku benefiting nga gwe ayinza osigala nga akwesiga mupanze ekintu kyammwe mutambula mwenna then ogenda okulaba nti munnaye future gye mupulaninga n'omuntu nti that person wants to settle for less ayina ye ebyo byatandisa okukuta nabyo kitegeeza kati ye atandika okulaba nti gwe oli extra baggage takyayina future naawe omusajja mutambula ate onvunjaga ebintu olina ebintu byovunjaga byokwatirakwatiramu olina ebintu ebirala byokukuta nabyo nga kusaidie alaba tebiri beneficial kati wali musuubidde nti meeting zo yandizi yali yakutegeera dda nti anti kati ono wano wetutuuse tetukyatambulira mu direction yemu kati gwe nga tonnategeera nti yakutegeera dda naye nze kyenyinza okukugamba move on heal baby boy move on kati eno byoyayanira ideas zoyina ennungi ezo zi-initiating ekewalala n'abalala baziganyulwemu services zo n'ebirowoozo bye birungi kati eno gye wava engeri gye wali awabi towafuula nnyo topic of discussion si walungi kati lwaki wafuula topic of discussion ebintu byo ideas ennungi genda ozi-implementing ekewalala omanyi musobola okubeera n'abantu nga bali eyo babasuddiisa babawaana ne babasuuza abammwe omusajja yakusanga ng'olina wooli n'akujja wano n'akuteeka wano gwe n'omutwala nti essaawa eyo ye mubi si mulungi akwonoonye naye nga byonna bye yali anoonya byali ki mutambule mwenna so that you don't settle for less naye kumbe gwe bigendererwa bye birooto bye byali bitono byakusetolinga kubeera namba 2 kubeera mu position yakubeera namba 2 awo so nga ye birooto bye byali bya buwanguzi ebyakubeera muwanguzi kukyusa ggwanga lyaffe agenda okulaata osuutingamu still n'asigala nga akyakuwadde omukisa ne ku ddakiika eyasembayo ng'omaze okukola byokola bakugaye nti munna ebintu bino wabikola ne bakuwa omukisa naga nti kati kyoba okola engeri gye tuli nti tukolera abantu tereeza ebintu bino stepping down so that we can put the house in order tutambule wasigala okola amawaggali olw'okuba olina abakuwaanawaana abo bafulatalaza abo tebatomezza woowe abeera eno ng'akuwaana n'akuwaana olw'okuba gwe nolowooza nti yakwagala ennyo olw'okuba ayogera by'oyagala okuwulira kati omaze okutomera ate stiru kiki ennyo Mpuuga wummula omanye nti kati kanyukaaki ekifo kakitwala statistics zitulaga kati ffe abatunuulira ebintu nti byakoze within a short period of time gwe wetutunuulira ebibyo tulaba tewagasa nnyo tewagasa ekintu wali oyagala kulyamu kirye kwekuumira awo so bw'abanga nyukaaki ebintu abitambuza omanyi mubeera awo n'olowooza nti bw'onoova mu kintu n'ofiiringa nti you are too important nti bw'onoova mu kintu kigenda kuyiika ogenda okulengera ekintu nga kiprosparinga kati oli awo omutima gukukemmenterera Mpuuga genda opulaninga ebirala totulaga nnyo nti bambi omutima gwakumenyeka engeri gy'olina ebirowoozo bye birungi ng'olaba birina gye bikutwala gendako mu bufumbo obupya eno kati waliyo afumba waliyo kabebi akapya kaloopu kasennyonyi ebintu kabitambuza okusinziira ku values z'eki era abalaba tulaba nti kakati kano kanyukaaki katujje wano katusanze wano katuwongeddeko wano gwali tuli awo tufulatingidde awo mukwano weeyongereyo ekibiina oba Bobi Wine bw'abanga teyali mulungi gy'oli kasita kati wamuwona tomufuula topic of discussion. It is very laughable. I have seen the robust attack of the NUP by a former leader of the party.
First of all, he's in conflict of his own understanding because he speaks this and that which do not tally. But I wanted to tell the country that people like Mpuuga are the true characteristic of the Judas Iscariot politics. His demeanor, his character, his responses are all of the Judas Iscariot politics. So I have not seen a person treacherous like him, unrepentant, unreconciliatory, and of course chest thumping of a braggart of corruption. He's a braggart of corruption. He feels that the nation owes him a duty to appreciate his long arm onto the coffers of our funds, and that is not something that was acceptable with the National Unity Platform, and that is the reason as to why we parted ways. We did not part ways on personal issues. We parted ways on an ideological difference of corruption. Our core values were encumbered by his treacherous character. So for him to go out there and think that describing us as dogs, of course, it is part of his understanding, it is part of his modus operandi, but the facts remain there that you, Mr. Mpuuga, you are a custodian of corruption, and by character you belong to the Judas Iscariot politics. So there is nothing that we can believe in people like you who have understood the politics of Judas Iscariot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Accusations omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.